L'alliance coûtait $12 Sarah la fixet sur son doigt. Un mince anneau d'argent provenant du magasin. General, tandis que l'avocat de son mari se tenait sur le pas de la porte de leur cabane. Tenant des documents d'une valeur de 47 millions de dollars. Sarah Chen avait fait un choix que tout le monde qualifiait de stupide. À 32 ans, elle avait quitté sa carrière d'avocate d'affaires à Seattle. Elle avait les derrière elle son salaire à 6 chiffres, son appartement du Centerville. L'homme qui l'avait demandé en mariage. Avec une bague coûtant plus cher qu'une voiture. Avait conduit 8 heures dans les montagnes des Cascades avec tout ce qu'il possédait à l'arrière de sa Honda. Elle a recherché de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer la paix, pas un but. Une Eva qui semblait réel la ville de montagne de Pinehaven comptait 300 habitants. Un restaurant et des hivers qui enraient le monde sous la neige. La plupart des gens y naissent et y mourent. Les étrangers y restent rarement, mais Sarah est restée. Elle est prise un emploi à la bibliothèque locale. $22,000 par an, et a loué un studio au 10 de la quincaillerie. La nuit, elle entendait le vent passer à travers les pins comme une respiration. Pour la première fois depuis des années, elle dormait sans somniférisdot et puis elle la rencontre. Il s'appelait Daniel Thorne et vivait dans une cabane à 24 kilomètres plus haut dans la montagne Sarah l'a vu pour la première fois à la bibliothèque. Rendant une pile de livres sur la sylviculture et l'agriculture durable. Il porte des bottes de travail couvertes de boue, une chemise en flanelle USE au coudes. Un jean avec des pieces au GENOUX. Il était calme. Poli. Quand il parlait, sa voix était basse et prudente. Comme quelqu'un qui avait appris que les mots comptaient. Vous êtes nouvelle ici, dit-il, et si n'était pas une question. Depuis 3 mois, répondit Sarah. Il acquiesca. Soit vous allez adorer, soit vous partirez d'ici le printemps. La plupart des gens partent. Et vous, qu'avez-vous fait? Quelque chose brille dans ses yeux, gris tempête, la couleur des nuages d'hiver. J'y suis reste. Au cours des semaines suivantes, Daniel devint un visiteur régulier. Il n'y restait jamais longtemps, mais Sarah commença à attendre sa présence tranquille avec impatience. Il lui recommandait des livres. Passait des questions réfléchies. Écoutait plus qu'il n'y parlait d'un Sawyer, alors qu'une tempête de neige arrivait, il lui proposa de la ramener chez elle dans sa vieille camionnette. Si n'est pas sûr, dit-il simplement. Les routes gelent vite. Si trajet se transforma en dîner au restaurant. Le dîner devint des promenades sur les sentiers enneigés. Les promenades devinrent des conversations qui durent jusqu'à l'aube. Assis dans sa camionnette, le chauffage en marche. Regardant leur allen imbuer les vitres, mais si qu'elle remarqua le plus, c'était Chechi. Daniel vivait simplement. Ses vêtements étaient vieux mais propres. Sa camionnette affichait 300 000 kilomètres. Il cultivait ses propres légumes, coupait son bois, réparait tout lui-même. En veux-tu pas plus? Demanda-t-il un Sawyer. Il la regarda avec ses yeux gris. Plus que quoi? Ils tombèrent amoureux comme la neige tombée dans les montagnes, lentement de bord, puis d'un coup, recouvrant tout. 6 mois après leur rencontre, Daniel emmena Sarah dans une clairière près de sa cabane. Le soleil se couchait, pignant le ciel de nuances d'ambre et de rose. La vallée s'étendait sous leurs pieds,
Infini et magn ifique dot il posa ungena a terra dot la bague était simple, en argent, sans pierre, accetti au magasin general pour $12. Elle l'avait vu en vitrine une semaine auparavant. Je n'ai pas grand chose, dit Daniel, essa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Je ne peux pas te donner la vie que tu avais avant. Mais je peux te donner cachait, l'honnêteté, le travail à carne, et chaque jour qu'il me reste. Les mains de Sarah tremblant, elle pensa à l'autre demande. L'homme de Seattle avec son diamant de 5 carats et ses promesses de maisons de vacances et d'adhésions et des clubs privés. La vie qui semblait parfaite de l'extérieur mais qui sonnait crue à l'intérieur. Oui. Chucho ta-t-l.ils furent maris par le pasteur de la ville lors d'une cérémonie comptant 2 invites. Sarah portait une robe provenant d'un dépôt. Daniel portait le seul costume qu'il possédait. Vu devant ans mais bien entretenu.leu a repas de mariage fut un buffet communautaire. Au centre du village des grottons et des tartes maison. Entours de jeunes qui étaient devenus leur famille. Si soir-là, Sarah emménagia dans la cabane de Daniel. C'était petit, 2 pieces, un pour les boys, pas d'internet. Mais il y avait eu jus sur la vallée qui lui coupait le souffle chaque matin. Daniel avait construit des étagères pour sa collection de livres. Il avait planté un jardin ol pour y faire pousser des herbes. Il lui avait fait une place dans chaque recoin de sa vie, pendant 8 mois. Alles vécurent simplement et s'aimèrent totalement, mais ce qui arriva ensuite à la brisure tout ce qu'elle pensait savoir, c'était un mardi matin à la fin de l'automne quand la Mercedes noire apparaît sur leur route de montagne. Sarah étendait le linge. Quand elle entendit le moteur, trop fluide, trop cher pour Pinehaven. Daniel coupait 2 boys derrière la cabane. Le brut rythmique de la hache s'arrêtant soudam et la voiture s'arrêtait devant leur cabane. Incroyablement propre malgré la route de terre. Un homme sortait, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que leur camionnette. Il tenait une mallette en cuir et marchait d'un pas assuré, propre à ceux qui ont l'habitude des salles importantes et des jeunes influences. Daniel Thorne? Appelle-il. Daniel apparaît de derrière la cabane, la hache toujours à la main, le visage impénétrable. C'est de la part de qui? Je m'appelle Richard Morrison. Je suis l'associé principal de Morrison, Finch and Associates. Nous essayons de vous joindre depuis 6 mois. L'estomac de Sarah c'est Noah. Ça ne m'intéresse pas, dit Daniel d'un ton plat. Monsieur Thorne, votre grand-père est décédé il y a 14 mois. Essai succession. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. L'expression de l'avocat n'y change pas. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cela concerne 47 millions de dollars et une participation majoritaire dans Thorne Industries. Vous êtes l'unique héritier. Le monde vit à cilla. Sarah s'agrippa et l'accordait et linge pour n'y pas tomber. 47 millions de dollars. Daniel resta immobile. Les phalanges blanches sur le manche de la hache. Partez. Dit-il doucement. Je ne peux pas faire ça. Le conseil d'administration a déposé une requête pour vous déclarer légalement disparu. Si vous n'y répondez pas dans les 30 jours, ils nommeront un curateur et liquideront votre héritage. Votre grand-père a passé sa vie à bâtir cette entreprise. Il voulait que vous l'ayez. Il voulait que je sois quelqu'un que je ne suis pas. Il voulait que vous ayez le choix. L'avocat pioja dans sa mallette et sortit une pace.
Envelope. Voici les documents. Lisez les ou broles les, c'est à vous de voir. Mais il vous reste 29 jours pour décider. Il pose l'enveloppe sur la rambarde du porche et retourne à sa voiture et Sarah regarde la Mercedes disparate sur la route de montagne. Soulevant de la poussière dans son sillage. Puis elle se tourne vers son mari. L'homme qu'elle pensait connaître. Alles s'asseoir à la table de la cuisine et Daniel lui raconte tout. Son nom complet était Daniel Edward Thorne III, son grand-père avait Von Thorne Industries in 1952, un empire manufacturier qui s'était étendu à l'électronique, à l'immobilier et à la technologie. À la naissance de Daniel, la fortune familiale s'est comptée en centaines de millions. J'ai grandi dans un manoir au Connecticut, dit Daniel, la voix creuse. Internets prives. Education dans la Ivy League. Tout était prévu dès ma naissance. Les bonnes écoles. Les bonnes relations. Le bon avenir. Sarah écoutait, son univers se transformait à chaque mot. Mon grand-père était un homme bon, mais il était impitoyable. L'entreprise était toute. L'héritage familial, l'honneur, le devoir, ces mots m'ont et martellus des l'enfance. Que s'est-il passe? Demanda doucement Sarah la mature de Daniel se crispa. Je suis fiancée quand j'avais 28 ans. Elle s'appelait Victoria. Vieille fortune, pedigree parfait. Le mariage était prévu pour 400 invites dans le domaine familial. Il s'interrompit. Fixant ses mains, les calicites gagnées par des années de travail à carne. 3 semaines avant le mariage, j'ai découvert qu'elle avait eu une liaison avec mon associé. Quand je l'ai confronté, tu sais ce qu'elle a dit? Ne sois pas naïf, Daniel. Il a toujours été question d'une fusion. Sarah prit à ses mains. J'ai réalisé que je n'étais qu'une piece d'échecs. Ma volonté avait été chorégraphiée par des gens qui me voyaient comme un actif, pas comme une personne. Alors j'ai fait un choix. Tu es parti. J'ai tout quitté. J'ai légalement changé de nom. J'ai abandonné la 3 et j'ai commencé à utiliser mon deuxième prénom. J'ai vendu tout ce que je possédais personnellement. J'ai placé l'argent dans un fonds pour des œuvres caritatives. Je voulais savoir que j'étais sans l'argent. Sans le nom, et tu es venu ici. J'ai acheté ce terrain avec l'argent que j'ai gagné en travaillant dans la construction pendant 2 ans. J'ai construit cette cabane de mes propres mains. Je voulais une vie au tout ce que j'avais, je l'avais mérité. Oh les gens me connaissant moi, pas mon compte en banque. C'était le moment où tout changeait. Sarah comprenait maintenant pourquoi Daniel vivait ainsi. Pourquoi il ne parlait jamais de son passé. Pourquoi il trustait quand elle mentionnait vouloir une émaleur. Camionnette ou une maison plus grande dont il n'était pas pauvre. Il était libre, mais personne ne s'y attendait à ce qui allait suivre. Pendant 3 jours, l'enveloppe resta fermée sur la table de leur cuisine. Sarah regardait. Daniel suivre leur routine quotidienne, courir du bois. S'occuper du jardin, lire après du feu. Mais il y avait une l'ordre en lui maintenant. Comme un homme portant un poids invisible, le quatrième Sawyer. Sarah ramassa l'enveloppe. Nous devons parler de cas. Il n'y a rien à dire. Daniel. 647 millions de dollars, je n'en veux pas. Mais il n'y s'agit plus seulement de toi. Elle posa sa main sur son ventre. Un geste qu'elle avait répété dans sa tête. Je suis enceinte. Les mots restent suspendus dans l'air comme des flockings de neige arrêtés dans le temps. Le visage de Daniel s'effondra.
Il traverse la piste et la prit dans ses bras, et elle le sentit trembler. Depuis quand le sais-tu? Cachait-il. Zou semaines. J'attendais le bon moment mais. Elle désigne l'enveloppe. Il n'y a jamais de bon moment pourquoi, n'est-ce pas? Il se tiendra l'un contre l'autre pendant que le feu crépitait. Finalement, Daniel s'écarta. J'ai quitté mon parce qu'il me tuait. La vedette, la manipulation. La façon dont l'argent transforme les gens en des versions d'eux-mêmes qu'ils n'y reconnaissent plus. Je n'y veux pas pour notre enfant. Moi non plus, dit Sarah fermement. Mais fur n'est pas la même chose que de faire un choix. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des relèves financiers et une lettre. L'écriture était tremblante mais délibérée. L'écriture d'un vieil homme déterminé être compris. Daniel, si tu l'as cherché, c'est que je suis parti. Tang mia. J'étais têtu comme une mule et j'étais probablement fait fuir avec mes exigences. Ta grand-mère disait toujours que je poussais trop fort. Elle avait raison sur la plupart des choses. Je ne m'excusais pas d'avoir voulu que tu sois dans l'entreprise. Mais j'aurais dit t'écouter quand tu disais que ce n'était pas ton chemin. L'argent était toi, fan si que tu veux. Brola, donne-la, laisse-la pourrir sur des comptes, je m'en moque. Ce qui m'importe, c'est chercher. Ne laisse pas misère te faire craindre d'avoir des choix. Ton père n'a jamais compris que l'argent est un outil, pas un défaut de caractère. Ne fais pas la même erreur à l'inverse. Sois heureux, Daniel. C'est tout ce que je voulais vraiment. Grand-père Sarah regarda les larmes caler sur le visage de Daniel. Il savait, chuchota Daniel. Il savait pourquoi je suis parti. Et il t'y les parti. Alice restaurant avals tout l'ennui, laissant les documents, comprenant l'ampleur de ce dont Daniel avait hérité. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du pouvoir. De l'influence et de la responsabilité, et l'aube. Alice avait pris une décision, mais les conséquences de cette décision allaient les mettre. L'épreuve d'une manière que l'un et l'autre ne pouvait prédire. Daniel appela l'avocat en lundi. Matin, Monsieur Morrison, c'est Daniel Thorne. J'accepte l'héritage. Il voyait en silence à l'autre bout. C'est une excellente nouvelle, Monsieur Thorne. Quand pouvons-nous prévoir une réunion pour commencer la transition? Je n'ai pas fini. J'ai accepté la condition de garder le contrôle majoritaire et d'avoir la pleine autorité pour restructurer l'entreprise comme bon me semble. Bien sûr, le testament de votre grand-père est très clair. Je vais en démanteler la majeure partie. Le silence fut plus long cette fois. Je vous demande pardon. Pourriez-vous répéter? Thorne Industries va devenir une fondation. Les divisions manufacturières passeront sous le contrôle des employés. Les avoirs immobiliers seront vendus et les bénéfices serviront à créer des initiatives de logements abordables. Les brevets technologiques seront mis en libre accès. Monsieur Thorne, c'est un suicide économique. Non, dit Daniel calmement. C'est choisir le genre d'héritage que je veux laisser. Les 6 mois suivants furent les plus difficiles de leur vie. Le conseil d'administration se battit contre lui à chaque étape. Les actionnaires intenteront des prox. Les médias financiers le traiteront de tout, d'idéaliste naïf et radical danger. Mais Daniel fut toi able d'élever après de son grand-père. Comment naviguer dans la guerre des entreprises? Il avait appris de ses années dans les montagnes comment rester ferme face au temps. Sarah, s'étendait ses quittes.
Elle utilise competences juridiques pour rédiger des contrats en béton. Elle s'assed dans des salles de concile, enceinte de 6 mois. Démolissant calmement les arguments des avocats qui sous-estimaient la femme de la montagne. Lentement. Incroyablement, ils gagneront. Un après que l'avocat ait frappé à la porte de leur cabane, la fondation Thorn fut lancée. 800 employés deviendront propriétaires de leurs entreprises. Kangs. Cents logements abordables furent construits dans des communautés qui en avaient. Désespérement besoin et d'auxandi. Technologies révolutionnaires, dispositifs médicaux, solutions d'énergie propre. Logiciels éducatifs deviendront librement accessibles et quiconque. Sujetés les utilisir dans le monde des affaires. Était sous le choc. Mais les personnes dans les vies avant change ni se soucient pas des analyses commerciales. Ils se soucient que leurs enfants puissent s'y offrir l'université, que leur grand-mère puisse payer ses médicaments, que leur quartier en fin de maison sur cette décennie. Sarah, dans la naissance une fille à la fin du printemps, ils l'appelleront Rose. D'après la grand-mère de Daniel. La cabane avait maintenant une extension, une chambre d'enfant avec des fenêtres face à la vallée. Pour que Rose se réveille face aux montagnes et au ciel, Daniel coupait toujours du bois et s'occupait du jardin. Sarah travaillait toujours à la bibliothèque 3 jours par semaine parce qu'elle adorait qu'il. Alice conduisait toujours la vieille camionnette. Portait toujours des vêtements pratiques. Vivant toujours simplement, mais maintenant. Ils avaient des choix et ils utilisaient ces choix pour donner. Aussi des choix outres la nouvelle de ce que Daniel avait fait se répandit. D'autres héritiers fortunes le contacteront. Demandant comment faire quelque chose de similaire. Des journalistes écrivirent des articles sur l'homme qui donnait des millions. Des universités l'inviteront à parler de la richesse, de la responsabilité et du changement social. Daniel déclina la plupart des invitations, mais il y en eut une qu'il accepta. Un jeune homme nommé Marcus conduisait 8 heures jusqu'à Pinehaven. Il avait 26 ans, venait d'hériter de 20 millions de la société technologique de son père. Et se noyait sous des attentes qu'il n'y voulait pas. Daniel l'invita à rester une semaine. Ils travailleront ensemble, coupant du bois, reparant des clôtures, marchant sur les sentiers de montagne. Les soirs, ils parlaient près du feu pendant que Sarah préparait le dîner et que Rose jouait sur une couverture. Comment est-ce? Demanda Marcus la dernière nuit. Comment est-ce que partie était la bonne chose à faire? Daniel resta silencieux un long moment. Je ne suis pas parti. Dit-il enfin. C'est ce que je pensais faire, mais je me trompais. Je fuyais. Il y a une différence. Qu'est-ce qui a changé? Daniel regarda Sarah, qui berçait Rose pour l'endormir. J'ai arrêté de fuir mon passé et j'ai commencé à choisir mon avenir. L'argent, le nom, l'héritage, ce ne sont que des faits. Alles ne sont ni bons ni mauvais. Ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Marcus repartit le lendemain matin. 6 mois plus tard, Daniel recut une lettre. Marcus avait restructuré l'entreprise de son père en une coopérative de travailleurs et utilisé ses fortunes personnelles pour financer des programmes de désintoxication. Tu as changé ma vie, disait la lettre. Mais Daniel connaissait la vérité. Marcus avait changé sa propre vie. Daniel lui avait juste montré que c'était possible. Les ondes de choc se propageront.
Le village de Pinehaven observait la transformation avec une fière tranquille, à las connaissant. Daniel depuis des années avant l'arrivée de Sarah, Alice l'avant vu construire ses cabanes et gagner ses places dans la communauté. Pour eux, l'argent n'avait rien changé si qu'il était. Mais cela avait changé si qui était possible dans la bibliothèque. Eut un nouveau bâtiment, conçu par Daniel. Construit par des entrepreneurs locaux, rempli de livres choisis par Sarah. Elle devint un centre communautaire avec des salles de réunion, des laboratoires informatiques et un espace pour que les enfants fassent leurs devoirs après l'école. Le magasin général s'agrandit, offrant des produits frais toute l'année et embauchant 3 emplois de plus. L'ancienne clinique, qui était en difficulté, recrut de nouveaux équipements et des fonds pour embaucher un doué médecin. Rien de tout cela ni portant le nom de Daniel il s'en était assuré. Dès l'instant où tu mets ton nom sur quelque chose. Dit-il et Sarah, fais est de concerner la chose pour n'y concerner que toi. Mais les gens savant, le pasteur qui les avait maris près Daniel et part un dimanche, si que vous faites. Dit-il, c'est important. Pas seulement les bâtiments et l'argent. La manière dont vous le faites. Vous montrez aux gens que la richesse n'est pas forcément synonyme de corruption. Que le succès n'y signifie pas forcément l'abandon de ses valeurs. Daniel secoua la tête. J'essaie juste d'être la personne que ma grand-mère pensait que je pouvais être. Non, dit le pasteur doucement. Vous êtes la personne que vous avez choisi de devenir. Il y a une différence. Tout le monde n'y se réjouissait pas. Les cousins de Daniel, au nombre de 3, qui s'y attendaient et hériteurs de parties du domaine, intenteront un prox. Invoquant une influence due à une incapacité mentale. L'affaire alla devant les tribunaux. Sarah était assise dans la galerie. Rose dans ses bras, tandis que des avocats dépinaient Daniel comme instable, manipulé par une papas chasseuse de dot qui l'avait séduit dans les montagnes. Elle regardait Daniel à la barre des témoins, calme et clair. Expliquant ses choix. Mon grand-père a bâti une entreprise qui employait des milliers de personnes et générait une richesse énorme. Témoigna Daniel. Mais il m'a aussi dit, dans sa dernière lettre, que l'argent est un outil. J'utilise cet outil comme je crois qu'il l'aurait voulu pour créer des opportunités, pas pour accumuler des privilèges. L'avocat de la partie adverse eut un sourire narquois. Monsieur Thorne, n'est-il pas vrai que vous avez abandonné votre famille, changé d'identité et vécu dans la pauvreté pendant 6 ans? Fela n'y s'agarde-t-il pas une instabilité? Daniel croisa son regard. J'ai vécu simplement, pas dans la pauvreté. Il y a une différence. Et je n'ai pas abandonné ma famille. Je me suis retiré d'un environnement toxique qui détruisait ma santé mentale. Fela s'appelle de l'autopréservation, pas de l'instabilité. Et cette femme. L'avocat désigna Sarah du geste. Vous attendez de nous que nous croyons qu'elle vous est pas sans connaître votre fortune? Elle m'a pas sans sachant exactement qui j'étais. Un homme qui coupe son propre bois, cultive sa propre nourriture et privilégie le caractère aux comptes bancaires. Le fait qu'il s'est trouvé que j'ai aussi hérité de l'argent n'y change pas qui je suis. Fela change simplement ce que je peux faire. Le juge trancha en faveur de Daniel. Les cousins firent appel et perdirent à nouveau. Mais le prix à payer, fut lourd. Pour le premier anniversaire de Rose, Alice organiseront une fête dans la prairie derrière la cabane. Tout le village vint 300 personnes apportant de la nourriture, des cadeaux et des rires.
Les enfants croyants le herbe tandis que les adultes discutent et mangent. Quelqu'un avait apport un égatariat au crépuscule. Les gens chantaient. Sarah trouva Daniel assis seul à la lisière de la prairie. Observant la célébration, elle s'assit et ses quittes, rose endormie dans ses bras. Qu'aviez? Daniel resta silencieux un instant. Parfois, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait. Si j'aurais dit simplement tout abandonner, laisser le conseil d'administration tout liquider. Est-ce que tu le penses vraiment? Non, admit-il. Mais cela aurait été plus facile. Sarah regarda leur fille, et sa petite main enroulée autour du doigt de Sarah. Ce qui est facile n'est pas toujours juste. C'est toi qui me l'as appris. Daniel sourit, mais il y avait de la tristesse dans son regard. Mon grand-père a passé 50 ans à bâtir quelque chose qui enrichit beaucoup de gens, mais n'a pas forcément rendu le monde meilleur. J'essaie de faire cela et de le reconstruire en quelque chose d'utile. Mais certains jours j'ai l'impression de trahir ses mémoires. Tu l'honores. Dit fermement Sarah. Il t'a dit que l'argent était un outil. Tu l'utilises comme les outils doivent l'être, pour construire, pas pour dominer. En bas la fête continuait. Derrière s'élevant dans l'air du soir, portes par le vent de la montagne. Elle vit grandir avec des choix. Dit Daniel en regardant Rose. De vrais choix. L'argent ni sera en prison en un fardeau. Si sera juste. Une ressource. Un outil parmi tant d'autres. Parce que tu l'as voulu ainsi. Nous l'avons voulu ainsi. Sarah s'appuya contre lui, et ils regardèrent le soleil se coucher sur la vallée, cette même vue qui avait été témoin de leur mariage, de leurs luttes et de leur transformation. C'était la vie qu'ils avaient choisie. Pas la vie qu'on leur avait donnée. Pas la vie qu'ils avaient fui. La vie qu'ils avaient bâtie, délibérément et ensemble. 5 ans plus tard, une équipe de documentaristes vint à Pinehaven. Ils voulaient raconter l'histoire du millionnaire qui avait tout donné. Mais Daniel refusa de participer au lieu de cela. Il les dirigia vers les personnes. Dans les vies avait change. Ils les interviewèrent. La mère célibataire qui avait emménagé dans un logement abordable et qui était maintenant en école d'infirmière, l'ouvrier. Diacine qui était devenu copropriétaire d'une coopérative. Et avait double son revenu, l'adolescent. Utilisant des logiciels éducatifs en libre. Axe pour apprendre le codage par. Elle-même, le documentaire remporta des prix. Mais Daniel n'y le regarda jamais. Si n'est pas à propos de moi. Dit-il à Sarah, quand il a jamais été. Alice étaient assis sur la porche de leur cabane, agrandie désormais, avec 2 chambres supplémentaires pour les enfants qu'il avait eus. Rose avait 6 ans et apprenait à son petit frère à identifier le chant des oiseaux. Leur troisième enfant, une fille nommée Hope, dormait dans les bras de Sarah. L'alliance à $12 était toujours au doigt de Sarah. Poli par les années, celle de Daniel était assortie, simple, en argent. Achète en même temps. Ils avaient reçu des offres pour des remplacements cadeaux. Des cadeaux d'anniversaire de la part de personnes reconnaissantes. Des pièces de créateurs de joailliers, qui voulaient de la publicité. Ils les avaient tous refusés. Tu sais à quoi j'y pense parfois? Demanda Sarah. Et quoi? Et c'était avocat qui s'est présenté à notre porte. À quel point j'étais terrifié que tout change. Tout a change. Non. Dit Sarah en le regardant. Rien d'important n'a change.
Tu es toujours l'homme qui coupe son bois et cultive ses légumes. Je suis toujours la femme qui aime les bibliothèques et les matins et la montagne. Nous sommes toujours nous. Avec des soins de santé un peu meilleurs et une plus grande. Sarah Ritt. Un peu. Une voiture apparat sur la route de montagne, un jeune couple qui semblait perdu. Daniel se leva. Je vais voir s'ils ont besoin d'indications. Il descendit et le rencontre. Et Sarah le regarda les guider avec la même patience tranquille qui lui avait montré des années auparavant. La même âme. Des circonstances différentes. Le même caractère. C'était là la vraie histoire, pensa Sarah, pas que millionnaire est dans ses fortunes. Mais que homme ait choisi qu'il voulait être et eu le courage de devenir cette personne. Peu importe les attentes du monde. Le choix n'avait pas été entre la pauvreté et la richesse. Il avait été entre la fantaisie et le faux semblant. Entre la peur et la liberté. Entre fuir la paz et construire l'avenir, Daniel revint sur la porche et se réinstalla dans ses chaises. Des touristes perdus? Demanda Sarah. Ils pensent à acheter un terrain ici. Et repartir de zéro. Comme nous l'avons fait. Comme nous l'avons fait. Le soleil se couchait, pignait la vallée d'ombre et d'or. Leurs enfants jouaient dans la prairie. Le vent passait à travers les pins d'eau et ici un instant. Entouré par la vie qu'ils avaient bâtie de leurs propres mains et par des choix honnêtes. Sarah comprit quelque chose de profond. La richesse ne se mesure pas en dollars. Elle se mesure en liberté. En amour dans librement. En des enfants qui savent qu'ils sont estimes pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils possèdent. En des communautés qui prospèrent parce que les gens ont choisi de s'entraider. Dans la satisfaction tranquille de savoir que vos choix reflètent vos valeurs. Daniel chercha ses mains. L'alliance à $2 accroque la lumière du couchant. Et Sarah saurait, parce que tu fella, valait plus que n'importe quelle fortune. La véritable mesure d'une vie n'est pas si dans vous héritage, mais si que vous choisissez de construire avec.